ملنا ريكورد يا هيك يا عمر يعني طيب غير شكل. and the adjacent figure is the curve C of a function f defined on 0 infinity عندك اياها and you have the straight line D of equation y equal 1 is tangent to the curve at point 1 1 1 1 okay. And you have this curve okay. Part 1 part A determine f of 1 and f prime استاذ وقت يقولوا لنا انه في عندنا تنجنت للكيرف ايه شو يعني هن بطريقه انه شو عم بيقولوا لنا هذا بفيدنا التنجنت وقت يكون عندنا للكيرف التانجنت بيكون عم بيعطيك ال f of A وال f prime of A بنقول لك straight line حلو okay, is tangent to the curve at point of abscissa x equal A okay. إذا بتتذكر هذه ريمارك كنت أعطيكم إياها السنة الماضية وحلينا عليها exercises كمان بالصف قبل اللوك داون. If you are given the equation of the tangent line at point of abscissa A, from this tangent line you can find two things. You can find f of A and you can find f prime of A. F of A, to find f of A, you replace x by A in the equation of the tangent line. Why? You are given the curve, okay? And you are given the tangent line at point of abscissa A. This point belongs to the curve C and belongs to the tangent line. Okay? So it satisfies the function f and satisfies the equation of the line. Or the coordinates here, I mean. The coordinates of this point satisfies the equation of the line. So the y component of this point is ma plus b. I mean, you replace x by its value in the equation of the line to get y. And this y, since this point belongs to the curve, this value y will be f of a. As I'm the y value of this point, or the y ordinate, sorry, y coordinate, the coordinate, y coordinate of this point is ma plus b, and you replace x by its value in the equation of the line because this point belongs to the line. Right. But this point belongs to the curve. That means that the y value is f of a. Because to find f of a, you replace x by a in the equation of the line. Right. F prime of a, the derivative. You know that the derivative is the slope of the tangent line. So it is the slope of t. Slope of the line t, which is equal to m. دايما equation of tangent line هو الشغلتين تستفيد منه. Value of f and the derivative of f. هاد tangent line ما تنساه. Okay? طيب. Back to part 1. Part 1, find f of a and find f prime of a. Or f of 1 and f prime of 1. This point has coordinates 1 1. Given. بهال indication كتب لك اياها the line D of equation y equal 1 is tangent to the curve at point 1 1. It means that f of 1 is equal to 1. Okay? ليش? Between brackets 1 1 belongs to the curve. So f of 1 is equal to y هي 1. طيب 2. استاذ قطش الخط عندي بس فيك تعيد. أقول f of 1 is equal to 1 for one reason. لأنه the point 1 1 belongs to the curve. Point 1 1 belongs to the curve. Given in the exercise مش من عندي عم جيبها. يعني بعرف y equal 1. In the indication it's given the point 1 1 is on the curve. 2 from the graph point 1 1 1 is a point on the curve. Right. So okay. f of 1 is equal to y اللي هي 1. هاي واحد 2 f prime of 1
You are given the tangent line. Tangent line at point of abscissa 1. So f prime of 1, it is the slope of line D. The slope of D. Right. Horizontal line, what is the slope? What is the slope of a horizontal line? 0. 0. ما بعرف إذا حكيتها هيك عن قصد ولا زبطت معي. To remind you, increasing slope positive, decreasing slope negative, horizontal Negative. slope 0, vertical no slope, or slope is infinity. Okay, but here we have horizontal tangent. Horizontal tangent, it means the slope is 0. So it means that f prime of 1 equal to 0. That means that f prime of 1 is equal to 0. هي واحد اثنين. Without using the tangent line. يعني فرضا هو السؤال ما قال لك والله هيدا اللاين هو tangent. بس اعطيك هيك 1 1 هون بس. First of all, f of 1 is equal to 1 because the point 1 1 is a point on the curve. So f of 1 is equal to 1. Simply you can find it. Alright. To find the derivative, f prime of 1, هي maximum. هي maximum point. شو بيكون derivative على الماكسيموم والمينيموم؟ derivative على 0. فرضا كان عندك اياهم هيك. مش هيدا المينيموم هون؟ هادي اف برايم وهادي اف. قديش الاف برايم؟ 0. F prime at some number A 0. At the minimum and maximum نفس الشيء لو كانت positive and negative, increasing, decreasing يكون عندك maximum. At the maximum and the minimum, if the function is differentiable. يعني if the curve is smooth. يعني ما عندك هيك هي مثل زاوية. Okay. If the curve is smooth or the function is differentiable, at the maximum and minimum, the derivative is 0. So here you have maximum. So the derivative at 1 equal to 0. يعني f prime of 1 equal to 0. Okay? Because in here, f prime of 1 equal to 0, we can find it in two ways. The point is maximum, the tangent line is given horizontal. And you can use any of these two ideas to say that f prime of 1 equal to 0. شو كانت أول وحدة غير السلوب horizontal؟ Second one, maximum. At the maximum and minimum, if the function is differentiable or the curve is smooth, okay, the derivative will be 0. اوكي. طيب part 2. السادس اذا نحن ما كانت 1 1 اذا كان عاطينا اياها 1 لنقول 6 ايه بيفرق كجواب ولا بس بنغيرها؟ لا ما بيفرق بيفرق ال 1 6 فبتصير f prime sorry f of 1 equal to 6 ولا اف برايم بتضلها 0 0 لانه بعدها ماكسيموم او هي التانجنت لاين از هوريزونتال السلوب بعده هو 0. اوكي. The second part 2. The function f is expressed by f of x is equal to a plus b ln x over x. Prove that a equal b equal 1. How many unknowns here? عندنا 1 2 3 الثالثة إذا قصدك فيها الأكس هو الفاريبل. لا ما قصدي العكس. كان مين الثالثة بقى؟ قصدي أنا. لا قصدي 2. أوكي. أنت نوم أنت مش unknown. So we have two unknowns, A and B. So you need two information in order to find A and B. Two information in order to find A and B. You need two equations in order to find A and B. Like when? Right. F of 1 equal 1 and f prime of 1 equal to 0. Use it. Start. The first one.
f of 1 is equal to 1. That means that replace x by 1. So you get a plus b ln 1 over x, over 1 is equal to 1. What is ln 1? 0. So b times 0. 0. 0. Zero. So you get a plus 0 over 1 equal to 1. That means that a plus 0 over 1 which equal. is a. So a is equal to 1. هي خلصنا منه. هي طلعت معي أول وحدة. هي طلعت معنا أول وحدة. a هي 1. يعني I can say now that f of x is equal to 1 plus b ln x over x. دقيقة شو قلنا آخر شيء؟ شو عندنا آخر شيء؟ ما فهمت عليك. رجعت كتبت f برايم إنه implies f برايم equal لا 1 هي plus over ln 1. x over x. لا هي f of x مش f prime. هذه ال over 1 فوق. طيب شو بعد بدنا؟ بدنا b equal 1. طيب شو بدي اقول؟ f derivative. derivative. ما عندي غيرهم. We have f of 1 and we have f prime of 1. Now f prime of 1 or f prime of x. Okay. u over v. u prime v minus v prime u over v square. هذه u وهذه v. u prime b if u هي 1 plus b ln x. Derivative of 1 0. Derivative of b ln x it's b over x. هي 1 over x. ليش b over x؟ ما derivative لل b هي 0 1. بس ما عندك multiplication يا استاذ. ما هو variable. يعني لو كان بس عندك هو 5 ln x. variable. اسمع. If you have 5 ln x, what will be the derivative? It's 5 times the derivative of ln x. 5 times 1 over x, which is equal to 5 over x. يعني x. Right? يعني هاي بتطلع b over x. يعني بتطلع b over x. b over x. And v prime is 1. طيب, apply the rule. u X prime v power 2. minus X power. u prime v minus v prime u over v squared, which is equal to b over x times x minus 1 times 1 plus b ln x, all of it over x squared. You may simplify x over x. So you get b minus 1 minus b ln x, all of it over x squared. Right? دقيقة بس. صح. استاذ وقت انت حطيت u مم. كتبت نيجاتيف 1 على 1 minus b ln x. لا ما هي لازم تكون بوزيتيف. ممكن تعيد؟ ممكن تعيد وقت v prime u. ايه v prime u. نيجاتيف 1 على 1 plus b ln x. into 1 plus b. هي مبينة نيجاتيف. هاي نيجاتيف او بوزيتيف؟ بس النيجاتيف بين ال 1 واللين اكس شو هي؟ بوزيتيف. اوكي طيب
Now you are given f prime بس of 1 دقيقة equal to 0. F prime of 1 equal to 0. As we did in f of x, f of 1 equal 1. Same idea here. So replace x by 1. B minus 1 minus b ln 1 over 1 squared equal to 0. B ln 1 is 0. So you get b minus 1 over 1 equals 0, and then b is equal to 1. Okay? اوكي. Done? خلصوا كتابي؟ Okay. So now in the remaining parts, you can use that a equal 1 and b equal 1. So the function f of x will be f of x now. That is 1 plus ln x over x. Replace a and b by 1. صح؟ طيب. Part 3. Determine the abscissa. حسيته غريب انا لفظت فيه. لا مش كتير غريب. Determine the point or the abscissa of the point of intersection of C with the axis of abscissa and solve the inequality of x is greater than 0. طيب يعني بمعنى الثاني intersection of the curve with the axis of abscissa. مين هو axis of abscissa? That is the x-axis. In other words, find the x-intercept. You find the coordinates of this point, or find the abscissa of this point. اي بوينت. Hey, intersection with the x-axis. Intersection with the x-axis. Hey. لا. Okay. طيب يعني f of x equal to 0. Y equals 0. Intersection with the x-axis, so y equals 0. يعني f of x equal to 0. So 1 plus ln x over x equals 0. Cross product, you get ln x is equal to -1. And so x is equal to e to the power -1. Approximate value 0.36. دقيقة شوي استاذ. برجع بعيد. Intersection with the x-axis, it means that y equals 0. And so f of x equal to 0. Right, f of x equals 0. So you get 1 plus ln x over x equals 0. صح? Use the cross product. You get 1 plus ln x equals 0. 1 plus ln x equals 0. And so ln x equals -1. How do you solve this equation? Okay. ln x equals -1. نضل ايه؟ حط لها اي. نحط ln x equals e power -1 هي 0.36. حلو. Okay. Approximate value 0.36. فإذا هاي الفاليو هون هي 0.36. هيدي. استاذ ب 2006 كان نص لبنان راسب. ما سمعت. إذا مش كله. ما سمعت. ما سمعت. كنت عم تعلم انت شيء بال 2006؟ ايه. يمكن قدم. كم واحد رسب بامتحان معه؟ ما كنت عم بعلم الاسئله. كنت بعلم 7 استاذ سؤال. نعم. مش سؤال ما فهمت. هي ليه طلعت الدورة ايه؟
سوري بس لا عم اقاطعك، هيدي الدوره فعلا الماث بعد مش ما سر يعني انضربوا فيها فعلا كانت مزعجه. حتى باقي الاكسرسايزز يعني على بارت 5 او بارت 4 و5 كمان مزعجين. يعني انا مش مطلوبين منكم هلا هودي بارت 4 و5 بس هن عن جد مزعجين. ايه يعني لو كنا اخذينهم هن الاريا والانتي ديريفيتيف لو كنا اخذينهم اوكي لانه عن جد ما رح تشوفوا مزعجين. ايه 2006 كانت وصفه. نعم مين اللي كان عم يسال؟ رانيا او عنبر؟ كنت عم بقول إنه ما فهمت كيف طلعت هيك. هيدي هاي الايكويشن إيه. إنه لا حطينا إنه -1 بعدين x equal e. اوكي. إنه لا اول شيء الاكس انترسبت يعني الفانكشن ايكوال تو 0. Do you agree بهيدي؟ إيه أستاذ إيه. اوكي طيب cross product so you get 1 plus 10x equals 0 or you have a fraction equal 0 it means the numerator equal to 0 right ماشي معي يا عمر ولا لا؟ إيه. اوكي so 1 plus 10x إيه. equals 0 بس هي numerator 1 plus 10x equals 0 move 1 to the right side you get 10x equal negative 1 how do you solve this equation؟ هيدي يعني رول مش هيك، هي بس تكون -1 هي بنحط لها e x. then x equal e power negative 1 اوكي ماشي. استاذ كنت Thank عم you. شوف دورات بتجي الفانكشن بقلبها ايه؟ الو سوري يا عمر ايه كنت عم تسال شغله تفضل. كنت عم شوف دورات الفانكشن بيجي هي بقلبها ايه؟ بيجي شو؟ ممكن تعيد؟ بيجي بقلبها ايه؟ والله ما سمعتك قطش الخط. الفانكشن اللي بتكون معنا جيفن ايه بيكون حاطين لنا بقلبها ايه؟ مثلا مرقت معي وحده 1 اوفر ايه بقلب الفانكشن. ايه مزبوط. ليك طب كيف بنصير نحلها نحن اذا اجتنا فانكشن هيك؟ لك اسمعني شوي. يعني نحن عندنا بالفانكشنز درسين يعني اللوغاريتميك فانكشنز والاكسبوننشال فانكشن. اللي انت عم تحكي عنه الاي ايه ان الاكسبوننشال فانكشنز هذا اللي بعثت لكم اياهم على فوق اني معظم اللي الدورات. بعد ما اخذنا نعم مثلا انا كنت عم شوف دوره 2004 هي اللي يمكن شفت فيها شيء بالايه بالفانكشن. بهول اللي انا بعثت لكم اياهم. ايه شو الاي؟ لا بتذكر. يعني ليك مثلا اقول لك شغله مثل هيدي هون e to the power negative 1 هيدي هي 1 over e انه هيدا نمبر ما تستغرب عادي ما في شيء مزعج فيه ما في شيء بخوف. بس اذا قصدك عن الاكسبوننشال فانكشنز الاي اوف اكس وات ايفر بمعظم الدورات كانوا الاكسبوننشال فانكشنز قليل اللي عم بيكونوا لوغاريتميك فانكشنز. يعني طلع فيهم من هودي اللي بعت لكم اياهم من 2004 ل 2019 يعني 16 سنه 2004 ل 2016 او 19 16 سنه. يعني هن الوحيدين اللي كان فيهم لوغاريتميك فانكشنز والباقي كله اكسبوننشال. كمان هون ما تبني على شغله وتقول انه معظمهم عم يجوا اكسبوننشال فخلص خلينا نركز على الاكسبوننشال يمكن يجيك لن. هي دور لن. هن بيفرقوا كثير عن بعض. هذا فانكشن هذا فانكشن مثل ما كنت تدرس السنه الماضيه راشونال فانكشنز كنت تاخذ السنه الماضيه بس راشونال فانكشنز راشونال صح؟ مش اكثر لا في لن ولا في اكسبوننشال. اوكي الاسئله هن ذاتهم ليميت وديريفيتيف واسيمتوت ما بعرف شو. هون بتاخذ لوغاريتميك فانكشن في غيرها اكسبوننشال فانكشن
اوكي. أستاذ بس بدي أسألك سؤال. انترنت تعيس عند الاستاذ ايوب اليوم. لا مش انترنت تعيس، انا حطيت ميوت. يس تفضل. أستاذ لاي أخذنا بس النيوميريتر إيكوال لزيرو. هات نشوف، ناخذ اشياء ابسط شوي. x over 3 equals 0 or x minus 1 over 3 equals 0. How do you solve this equation? x minus 1 equals 0. Use the cross product. أبسط الأمور. x minus 1 is equal to 0 times 3, which is 0. So only the numerator equals 0. In case you have any fraction a over b equals 0, then a equals 0. The numerator over 1, cross product. Okay. Okay. Good. Right. Back to the question. So here the x or the abscissa is, so the abscissa is 0.36. نجاوب على السؤال. Find the abscissa of the point. The abscissa of the point is 0.36. Right. Now the second part of the question, solve the inequality f of x is greater than 0. Right. Graphically ما في داعي أنت تحلها. ما في داعي أنت تحلها. Graphically you can solve. If f of x is greater than 0, it means that the curve is above the x-axis, right? The curve is above the x-axis. قبل No. Yes. الابسس طلع 0.36 ولا شو؟ مظبوط ايه 0.36. ده حاطط فيها 1 over a مش ايه؟ e to the power negative 1. هاي e for minus 1. اوكي. كده. 1 over e كمان value اللي هي 0.36 approximate طبعا. Okay. طيب. Again, f of x is greater than 0. It means graphically the curve is above the x-axis. طيب. Curve is above the x-axis تكوين from 0.36 the x values from 0.36 till infinity. ومنين جبت 0.36 هي الابسسة or the x-intercept. It means that x is greater than 0.36 or يعني x belongs to إذا بدك خلينا exact value 1 over e to positive infinity. هاي 1 over e. Exact value 1 over e. Approximate value 0.36. Okay? Clear? Is that clear? كيف طلع هاي؟ Look when the curve is above the x-axis. Or should you agree? No, the curve should be above the x-axis. Yes, no. لا I'm greater than 0. Because y is greater than 0. واضح. The curve is above the x-axis. Above the x-axis يعني هون. In this part. Right? In this part, the curve is above the x-axis. طيب, what are the x values here? From this value till infinity. طيب, what's this value? Already found it. It's 1 over e or 0.36. Okay, so from 0.36 or from 1 over e to positive infinity. بس انه 0.36 ما بنعتبرها يعني هي منهم؟ لا لانه هو بده اياها strictly greater than 0. لو كانت greater than or equal، لو هيدي كانت greater than or equal to 0 كنت بقول لك انه greater than or equal to 0.36 or greater than or equal to 1 over e. او بتكون closed interval 1 over e. بس هو ما بده اياها equal to 0 بده اياها strictly greater than.
اوكي كلير يس. يعني هذا انا الاف اوف اكس فوق الاكس اكسس. مظبوط الكيرف فوق الاكس اكسس. اوكي do you have any question? نو. Okay. Part B. Parts 4 and 5 لأن لهم علاقة بالانتجرالز مش رح نشتغلهم. Not required. No. May I erase? اوكي. استاذ هلا انا فهمتهم كلهم، بس فيك تعطيني اكزامبل على شي جراف ويكون مثل سؤال رقم 1؟ حلينا مثله. Outside the يعني exercise نحن حلينا. يعني بعت لكم واحد منهم. هلا برجع بقول لك أي واحد. موجود عندكم على الجروب. نفس هاي نفس هاي ايه فيها النونز A and B. مع الانسر كي. ايه موجود عندكم على الجروب شغلين منهم. هلا برجع بذكرك فيهم. Part B. A certain company ماشي. in a certain company the function f defined on 0.15 expresses the profit. Expresses the profit achieved upon selling X hundreds of items produced. So the profit P of X it is equal to f of X, which is 1 plus ln X over X. And X belongs to the interval 0.15, where X is in hundreds. X is in hundreds. كتب لك here of selling X hundreds of items. يعني X في in hundreds. And the profit is expressed in millions. The P in millions. Right. Part 1. A. The question: does the company achieve a positive profit upon selling 30 items justified? 30 items are sold. Does the company achieve a positive profit? Yani does the company achieve a gain or a loss? هذا لما استاذ ما نبدل اكسس فيرست. يربح او بيخسر. نعم ممكن تعيد؟ بنبدل اكس في 30 وبنطلع على الجواب. طب ليك سؤال. كيف هون قايل لك الاكس between 0.1 and 5 وراجع هون كتب لك 30 items. 30 is not in the interval 0.15. بس هاي ان او 100. في شيء غلط نحن انت عم تعمله. بس لازم نعمل ب 0.3. Would you please repeat? Would you please repeat وجيه؟ بنحط بدل الاكس 0.3. ليش 0.3؟ لا ان hundreds. hundreds. طيب عمر 30 divided by 100 بيطلع 0.3. يا عمر x is equal to